Hello guys, welcome to Robiatul Adawiyah channel and welcome back to my English class. Today we are going to learn about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang teks recount. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami teks recount dan tulis pendek dan sederhana terkait dengan sejarah kota-kota di Indonesia. Definition or pengertian dari recount text adalah is retelling of an event or series of event. Recount text merupakan sebuah teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan pengalaman ataupun kejadian yang di masa lalu yang telah dialami. Kind of recount text terdiri dari pertama, personal recount, yaitu teks recount yang menceritakan kejadian pribadi yang terjadi di masa lalu. Dan yang kedua, factual recount, yaitu bentuk recount yang menceritakan fakta-fakta yang telah terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga, imaginative recount, yaitu teks recount yang berdasarkan kejadian hayalan atau imajinasi atau tidak nyata. Dan yang terakhir, historical recount, yaitu teks recount yang menceritakan tentang kejadian bersejarah yang terjadi di masa lalu. Next, characteristic features of recount text atau yaitu yang pertama menggunakan past tense atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Yang kedua menggunakan action verb. Ketiga menggunakan conjunction atau kata penghubung. Keempat menggunakan adverb of time and adverb of place. Menggunakan keterangan tempat dan keterangan waktu. Dan yang terakhir menghubungkan suatu peristiwa berdasarkan kronologis kejadian. Next, generic structure of recount text itu ada 3. Yang pertama, orientation, biasanya berada di paragraf pertama menjelaskan tema dan latar dari cerita tersebut. Dan yang kedua, events atau urutan peristiwa yang terjadi di dalam kejadian tersebut. Dan biasanya diurutkan berdasarkan kronologis. Dan yang ketiga, reorientation atau kesimpulan dari sebuah cerita. Next, contoh recount text. Untuk contoh recount text kita kali ini, Miss akan memberikan contoh tentang historical event atau peristiwa bersejarah yang berjudul tentang The Battle of Surabaya. The Battle of Surabaya was fought between the Indonesian nationalists and British Allied troops. The battle took place between Indonesia refused to surrender their weaponry to British Army. It all started because of a misunderstanding between British troops in Jakarta and those in Surabaya. Under the command of Brigadier Malabi already had an agreement with Governor of East Java, Mr. Surya. The agreement stated that British would not ask Indonesian troops and militia to surrender their weapons. However, a British plane from Jakarta dropped leaflets all over Surabaya. The leaflets told Indonesians to surrender on October 27, 1945. This action angered the Indonesian troops and military leaders. On October 30, 1945, Brigadier Malabi was killed near Jembatan Merah or Red Bridge, Surabaya. Looking at this situation, Lieutenant General Sir Philip Christison brought in reinforcements to siege the city. In the early morning of November 10, 1945,
British troops began to advance into Surabaya with cover from both naval and air bombardment. Although the Indonesians defended the city heroically, the city was conquered within 3 days, and the whole battle lasted for 3 weeks. In total, between 6,000 and 16,000 Indonesians died, while casualties on the British side were about 600 to 2,000 people died. Battle of Surabaya caused Indonesia to lose weaponry which hampered the country's independence struggle. However, the battle provoked Indonesian and international mass to rally for the country's independence, which made this battle especially important for Indonesian national revolution. That's the end of the story of the Battle of Surabaya. Is there any question, guys? If there's no question, thank you for watching my video. Have a nice day and see you on the next meeting. Don't forget to like, subscribe my channel. See you.